Yeah. நம்ம நேத்து வரைக்கும் வந்து ரிப்ளிகா செட், டெப்ளாய்மென்ட், பாட் இதெல்லாமே எப்படி ஒரு கமாண்ட் லைன் வழியா, இம்பரேட்டிவ் வே வழியா நம்ம இப்படி கிரியேட் பண்ணலாம், ஸ்கேல் பண்ணலாம், ரோல் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ. எப்படி ரோல் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். எப்படி நம்ம டெப்ளாய்மெண்ட்டை பாஸ் பண்ணலாம், சோ ஃபார் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, பாடோட ரீஸ்டார்ட் பாலிசிஸ் நம்ம எப்படி டாக்கர் கண்டெய்னர்ல நம்ம ரீஸ்டார்ட் பாலிசி பார்த்தோமோ, அதே போல ஃபார் பாட் when we defining a pod, right? பாடு கூட we can able to define the restart policy. என்னென்ன பாலிசி இருக்குன்னா, always, on failure and never. So like டாக்கர்ல என்ன பார்த்தோமோ அதே திங்ஸ். The container will always restarted if it is crash. ஒரு கண்டெய்னர் வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த சென்ஸ் அவுட் ஆஃப் மெமரியோ இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷனாலேயோ கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா, கண்டெய்னர் இஸ் நத்திங் பட் சமன். இப்ப கேக்குதா நான் பேசுறது? ஆர் ஏபிள் டு ஹியர் மீ? கேக்குது கேக்குது பிரமோத். ஓகே, ஓகே. So, like similarly, let me see here. Hold a second. Okay, இப்ப கேக்குதுல்ல? இப்ப fine, right? கேக்குது பிரமோத். Super, thank you. ஸோ லைக் எப்படி பாட்ல நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம், ஒரு ஒரு கண்டெய்னர் எந்த டைம்ல லைக் ஹவு வி கேன் கண்ட்ரோல் த ரீஸ்டார்ட் ஆஃப் த கண்டெய்னர், ரைட்? ஒரு கண்டெய்னர் ரீஸ்டார்ட் ஆகணுமா இல்லை வேண்டாமா, இல்லை என்ன சுச்சுவேஷன்ல ரீஸ்டார்ட் ஆகணும். ஸோ சேம் வே வி கேன் டூ. இப்போ கண்டெய்னர் நம்ம ஆல்வேஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்வேஸ் நம்ம இஃப் நம்ம மென்ஷன் பண்ணாலும் டிஃபால்ட் வில் பி ஆல்வேஸ். ஓகேவா? வி ஜஸ்ட் ரன் கியூப் சிடிஎல் ரன் மை பாட் இந்த இமேஜ் நேம் கொடுத்தோம்னா, இட் வில் கிரியேட் ஏ கண்டெய்னர் வித் அ பாலிசி கால் ரீஸ்டார்ட் ஆல்வேஸ். ஸோ இதுதான் டிஃபால்ட் பாலிசி. ரீஸ்டார்ட்டோட டிஃபால்ட் பாலிசி இஸ் ஆல்வேஸ். கண்டெய்னர் கிராஷ் ஆன உடனே இட் வில் ரீஸ்டார்ட் த கண்டெய்னர். லைக் கண்டெய்னர் இஸ் நத்திங் பட் மினி ஓஎஸ், ரைட்? நம்ம பிசிஓ நம்ம சிஸ்டம் கூட சம்டைம்ஸ் it got crashed, right? Due to some other external activities or internal error nala. So similarly, it will restart on failure na, in case only it fails. Exit code நம்ம பார்த்திருக்கோம், right? லினக்ஸ்ல இருந்து டாக்கர்ல இருந்து we are seeing this exit code, right? If it is exit code is other than ஜீரோவா இருந்தா மட்டும்தான் on failureல கண்டெய்னர் ரீஸ்டார்ட் ஆகும். நெவர்னா இப்ப கண்டெய்னர் வில் நெவர் பி ரீஸ்டார்டட். எந்த ஸ்டேட்டஸா இருந்தாலும் கண்டெய்னர் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகாது. ஸோ இது எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம்னா, while running a command, right? You have to mention hyphen restart equal to என்ன ரீஸ்டார்ட் பாலிசி நீங்க டிஃபைன் பண்றீங்களோ you can define that. So I have provided that. யாரோ டெக்ஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. Okay. So you can do that. Let me see. என்னோட கிளஸ்டர் ரிலேட்டட் கிளஸ்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஜஸ்ட் கிவ் மீ மினிட். வேர் இஸ் also anyone saw that AWS reinvent lectures ஈவென்ட் பாத்தீங்களா?
So why I say right, now நம்ம இகேஎஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ரைட். இகேஎஸ்லயே நம்ம வெறும் டேட்டா பிளேன் மட்டும் தானே மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நவ் தே came up with a new option called auto mode. I'm not sure what it means. They are like when I saw it, right, it says that even you could say right, EKS auto mode. In the mode earlier, like they can able to take some part from our mm, data plane or some part of the they'll be managing by themselves. See, auto mode. They bring that auto mode new option. See info. Just go through and read this and let me know if you need any help on this. Yes. So just go through this documents. Hmm. We created a so node group will create it and emit no issues. Hmm. So for writing YAML, right, I have given all the scripts. So far, I have added some things. You can refer that. Also, some documents. So the MTDR things will be using this. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். I'll show you where to find what are those things. If you want to refer, right, you can refer some important reference, like you can refer that. Hmm. Let it create. So we are created. I'll just run those commands and see you. Let me clear my screen. I'm just mentioning kubectl run என்னோட pod ஓட name.
in a image, I'm just mentioning my restart policy. Okay. Yeah. இத நம்ம எப்படி வெரிஃபை பண்ணலாம்னா, you can describe the part kubectl what my hyphen what. If you go there, right, you could see a restart policy somewhere. So it said restart count, but so let me check with YAML. Get port, hyphen port, hyphen move, YAML. Yeah, maybe it's a default. Default nala you are not getting always. We'll try to have where is spec containers. Yeah, see, you could see right restart policy. இதே இப்ப நம்ம YAML ல வேணும்னா you have to use this under the content. You have to use restart policy as always. So அதே போல if you want to do it for other right, you can try and check. Let me get check the on failure. So we have to give a different name. My pod one kubectl get pods my pod one hyphen o YAML hyphen o stands for output. Okay, then I'm just scripting restart. So wherever restart right, I will get see and the restart policy equal to on failure. இதே நம்ம YAML file எதுனா you can have it in a let me go over where is 8. Yeah. So under container, right? You can have under image also you can restart. What is it? Restart policy equal to you can have that restart. You can have that. So நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கண்டெய்னர் பாலிசியில் டிஃபைன் நம்ம YAML எழுதும்போது we can define that. Okay. Okay, so then we can go and see the how to write it. நார்மலா ஒரு பாடுக்கான YAML ஃபைல் எப்படி எழுதுன்னு I'll show you. So then want to I'll take a new one. Okay. So நம்ம give me a minute. So நம்ம பார்த்திருக்கோம் லைக் ஒரு YAML ஃபைல் எழுதணும்னா I said right we need four things. API version API version வேணும், kind வேணும், மெட்டா டேட்டா வேணும், தென் ஸ்பெக். இந்த 4மே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ நீங்க எந்த YAML ஃபைல் எடுத்தாலும் யூ கேன் ஏபிள் டு see all this 4 டீடைல்ஸ். ஸோ இது எப்படி எப்படி பண்ண போறோம்? ஸோ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ டு நோ ரைட் ஸோ யூ கேன் யூஸ் kubectl API resources right or
resources. So நம்ம grep பண்ண போறோம் grep. ஏன்னா we will be using only pod, right? So grep hyphen pod. So இங்க பாத்தீங்கன்னா pod, podக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் பி. இதோட ஏபிஐ வெர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா V1. Then kind இது. If I take grep, right, you can able to see the first line. So I can show you the first line. See, name, short names, API version, namespace that I'll show you later. Kind. Kind. இப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்? So if we take same thing, right? API version is V1. So நீங்க ஒரு YAML file எழுதுறீங்கன்னா always like all our key value பேர்ல தான் எழுதுவீங்க. ஓகேவா? So API version, we know kind is V1. Then kind is what? Make sure that first letter is caps. Check verify. The V is a small and இங்க பாத்தீங்கன்னா first letter is caps. So you have to use that pod. Pod. Metadata la it for filtering. The metadata la you can name the container. The pod order name, not container name. Pod order name நம்ம கொடுக்கலாம். So I can give anything. So I can give like demo 1 2 3 வச்சுக்கோங்க. இது மட்டும் தான் கொடுக்கலாம். You can labels பண்ணலாம். Label in the sense, we can do much more filtering. You can give like இது வந்து என்னோட environment நான் கூட define பண்ணலாம். I can say this is broad environment. So இது வந்து just for filtering and thing தவிர இதால does this pod configuration எதனா change ஆகுமா? Nothing. So app, web server, you can have multiple things. Okay, வா? So then the main thing is spec. Specல தான் நம்ம will be mentioning all our details here. என்னென்ன details நம்ம பண்ண போறோம். So spec colon if you come down. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு பாட்குள்ள ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஏன்னா நம்ம டிஃபைன் பண்ணதே பாட டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அண்டர் ஸ்பேக் யூ ஹவ் டு ரைட் கண்டெய்னர்ஸ் கொடுத்தோன்னே லைக் இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் இன் விஷுவல் ஸ்டுடியோ, ரைட், மேக் ஷுர் தட் you have this extension. Where is that extension? Yeah. So you have this Kubernetes and dev containers. In the rent extension, maybe or anyone, Kubernetes, it's fine. You can able to help you while writing your YAML file. Okay, வா. So containers. Then கண்டெய்னருக்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்க போறோம். என்ன நேம் கொடுப்போம்? உள்ள ரன் ஆகுதுல அந்த கண்டெய்னருக்கு we can give a name. So I can give a custom hyphen nginx கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோ. This is my நேம். ஓகேவா? தென் நம்ம நேம் கொடுத்துட்டோம். இப்போ இமேஜ் கொடுக்கணும். எங்க இருந்து எடுக்க போறோம்? ஸோ வில் பி டேக்கிங் ஃப்ரம் டாக்கர் ஆப். ஸோ கோ டு யுவர் டாக்கர் ஆப். டாக்கர் ஆப். ஸோ வில் டேக் அவர் நம்மளோட இமேஜ் எடுத்துக்கலாம். Go this custom image. We have a different tags, I believe. Yes. So I'll take two. Okay. So I'll be mentioning my repo name. In case it is a common one, you don't need to mention your repo name. You can directly pull your images. Okay, வா. So என்னோட image name நான் கொடுத்துட்டேன். Then what other details I have to give? Then you have to mention the ports. போர்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே கண்டெய்னர் கீழே தான் வருது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ போர்ட்ஸ் கீழே கொடுக்கறது இட் won't கம் அண்டர் த கண்டெய்னர். இட் ஷுட் கம் அண்டர் த போர்ட்ஸ். ஸோ இங்க கொடுத்துட்டு ஐ வில் பி கிவிங் கண்டெய்னர் போர்ட். கண்டெய்னர் போர்ட் என்ன we know, right? Nginx is always run on 8080. அதுல யூ கேன் நேம் தட் போர்ட்.
So I can name my port. So name பார்த்தீங்கன்னா name. Hmm. I can give any name. So I'll just give HTTP. Then protocol. We know only it only support only HTTP, right? So you can give that. Mm. Then protocol கொடுக்கும், right? Protocol. So we know protocol, it only support TCP, right? இதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ரொம்ப நம்ம எழுதின ஃபைல் கரெக்டா இல்லையா தப்பான்னு நம்ம எப்படி செக் பண்ணலாம்னா யூ கேன் யூஸ் YAML validator. Let me go and see YAML validator. So, இந்த லிண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க, வில் பி சீயிங் இன் டெராஃபார்ம். ஓகேவா? லிண்ட்னா என்னன்ட்டு. ஸோ வேலிடேட்டர்னு இங்க நம்ம சொல்றோம்ல, ஸோ இட் வில் resemble that. So I'm just pasting my YAML and just giving go. It says my YAML is valid. Okay, wow. So I just copy my YAML again here. நம்மளோட இதுக்கு போவோம். vi. I'll create a file called pod.yaml. You can write YAML or YML, anything, whichever you like, you can write. Okay. So I'm just pasting my details here. Then how to apply this YAML? You have to use kubectl apply or create. First time பண்ணும்போது you have to use create, then -f, then your YAML. See, my pod is created. If you see kubectl get pods, you could see, right, demo 1 2 3. ஏன்னா நம்ம இங்க demo கொடுத்தோம், like this is our pod name. So if you want to check, right, kubectl get pods -o wide. If you give that, right, you can able to get the IP address of your pod. Let me log into my EC2. Sorry, not this. Yes. So I'll call my pod and I'll show you. So I'll just log in to connect to this mission. இதுதான் என்னோட data node. So I'm just connecting. So we know the pod IP பார்த்தீங்கன்னா, this is our pod IP, right? Demo 1 2 3. So we'll be copying that. So I'm using curl and my pod IP. If you want, you can have 80, or by default 80 is the default port. So see, I can able to see into my welcome page. Mm, Either if you want to see it in your web browser, right, you need to use expose command. Right? kubectl expose pod நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் imperative way, you can do that. Okay. So இந்த பேசிக்கா நம்ம எழுதுற YAML ஃபைல எனி டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கா? பிரமோத், இப்போ போர்ட் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணக்குள்ள 8080 அப்படின்னு சில பிளேஸ்ல யூஸ் பண்றோம். இங்க வந்து நம்ம சாரி, 80. வெயிட் வெயிட் ஒரே செகண்ட், இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லுங்க. சாரி, ஐ மிஸ் யூ ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ வேர்ட்ஸ். ஓகே ஓகே, போர்ட் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணக்குள்ள 8080 இஸ் a complete port for NGINX, ரைட்? 80 தான் டிஃபால்ட் போர்ட். 8080 இல்ல, கண்டெய்னர் டிஃபால்ட் யூனிக்ஸோட போர்ட் வந்து 80.
வெயிட் ஜேடி. ஓகே ஓகே. ஆ ஆ ஆ. ஆமா. ம்ஹ்ம். ஓகே ஓகே. ஸோ நம்மளுக்கு லைக் வி சா இட் ரைட். நம்ம டாக்கர் ரன் கொடுக்கும்போது நம்ம ஒரு போர்ட் எக்ஸ்போஸ் பண்றோம் கரெக்டா? டைரக்டா வந்து ஐஃபன் பி கொடுத்துட்டு ஹோஸ்ட் போர்ட் வித் கண்டெய்னர் போர்ட் பண்ணோம்ல. லைக் சிமிலர்லி வி கேன் டூ இன் குபர்நெட்ஸ்ல பண்ண முடியுமா? எஸ் வி கேன் டூ இட். ஸோ அந்த நோடு வந்து அந்த பாட் வந்து எந்த நோட்ல பிளேஸ் ஆகுதோ we can able to get that detail. I'll show you that. So a pod with host IP கொடுத்திருக்கு. See here I am using one more port called host port. Host portனா இப்ப கரெக்டா இந்த நோட் எங்க பிளேஸ் இருக்கு. So this pod is placed on this particular node. ஏன்னா I have only one node. I have created one node cluster மட்டும்தான். So all pod will be placing it. So இதே if I use host port 8090, so if you compare with that and this, right, you don't have any changes. Only the change would be host port. So இப்போ இந்த host port நான் add பண்றேன். Let me go and add my pod.yaml. Insert போடுறேன். Okay. So before the container port, I'll be adding my host port. Host port colon 8080. Okay. Let me add that. Okay. I'm saving my changes. See, நான் சேஞ்ச் பண்ணனா it automatically apply. No, it won't that. நம்ம அந்த எடிட் பண்ணாதான், இஃப் எடிட் அவர் பாட் யாமல் பண்ணாதான் பாடோ இல்ல யாமலோ நம்ம சாரி பாடோ இல்ல டெப்ளாய்மெண்ட்டோ ரிப்ளிகா செட்டை எடிட் பண்ணாதான் இட் வில் அப்ளை த சேஞ்ச் ஆட்டோமேட்டிக்லி. இன் கேஸ் இஃப் இட்ஸ் சேஞ்ச் த மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல், ரைட், இட் won't apply. We have to manually apply those files. kubectl apply -f, then or pod.yaml. See, I'll apply. So maybe it getting an error warning. So maybe it already patch ஆயிருக்கும் or it not. Yeah, it already இருக்கிறதுனால it didn't have. We'll have delete and we'll do one more thing. kubectl delete -f pod.yaml, right? So we'll delete it. We'll apply the new one. This time you won't get any error. See, you won't get any error. நம்ம இப்ப 80 போர்ட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம்ல. So we'll see cube ctl get nodes -o byte. So if you put that, you can get external IP. Yeah, you got your external IP. Before that, make sure that you open the security groups. So I'm just going here, edit in modules. I'll have all TCP anywhere to IPv4. So saving the changes. So we know. Let me go. So what is the port number we exposed in host port? So we put 8080. நம்ம இந்த போர்ட் எக்ஸ்போஸே பண்ணலையே. எக்ஸ்போஸ் பண்ணாதானே நம்ம அவுட் சைட் வேர்ல்டுக்கு பண்ண முடியும். ஸோ வை ஸ்டில் வி கேன் ஏபிள் டு சி அவர் அவுட்புட்னா வி யூஸ்ட் host port. இந்த host port கொடுத்தோம்னா we can able to see year 1890, பட் இங்க நான் 8080 தான் கொடுத்திருப்பேன். If you see my YAML, right? See, host port 8080. So நம்ம host port வழியானா அந்த பாட் வந்து எந்த நோட்ல பிளேஸ் ஆகுதோ அந்த நோட்ல யூ கேன் எக்ஸ்போஸ். இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு டெஸ்டிங் பர்பஸ், ஒரு அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய் பண்ணும்போது இஃப் யூ வாண்ட் டு வெரிஃபை. We won't use this option in production because these are like critical, right? So we won't use unless any requirement இருந்தாதான். So you can see, right,
நீங்க எந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூஆர்எல் பார்த்தாலும், யூ நெவர் வில் ஆக்சஸ் வித் எ போர்ட் நம்பர் கரெக்ட்டா? எந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூஆர்எல் யூ வோன்ட் ஆக்சஸ் வித் எ போர்ட் நம்பர் கரெக்ட்? ஸோ சிமிலர்லி இன் லோயர் ரீஜன் நீங்க சப்போஸ் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணிட்டு யூ வாண்ட் டு யூஸ் இட் ரைட், யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஆஸ் எ thing, okay, to verify your application is working or not. Okay, the one more thing next பாத்தீங்கன்னா privileged mode. Privileged mode in the sense எப்படி நம்ம டாக்கருக்கு வந்து டாக்கர் ஃபைல் எழுதும்போது ஒரு கண்டெய்னருக்கு ரூட் ஆக்சஸ் இருக்கக்கூடாது. Other like once it logged in, right, nothing can be installed, right? So we can able to mention those in our YAML file itself. So if you go to my YAML file, there will be a privileged mode. So you can see my screen, right? Yeah. So for that, you have to like you have to uh, use a call security context. Here I'm mentioning privileged true. Why I'm allowing privilege to, right? Container has all capability of host. Hostனால என்ன பண்ண முடியுமோ, so I can able to give all the permission to my container to behave as a host. இதெல்லாம் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா, when we are writing a what you say, when we are writing a TB kind of applications, right? At the time we'll be using those concepts. So privileged equal to true கொடுப்போம். Then read only root file system equal to true னா அந்த pod place ஆகிற நோடுக்கு வந்து file system. So we are giving privilege to correct. அந்த container வந்து will have all rights, right? Even it can ஏன்னா it behave as a host சொல்லிட்டேன். So read only root file system நான் கொடுத்திருக்கேன் true கொடுத்திருக்கேன்னா ஏன்னா what you say, and it can able to manipulate the host or other file systemல கூட it can able to write something. So அதனால I'm giving true only, will have true permission only. So if you I have given the like what it mean, so just go through that and see. Okay, like you couldn't privilege true கொடுத்துட்டு privilege escalation false, இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒண்ணா யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்க privilege true கொடுத்துட்டு privilege escalation in case of any issues இருந்தாலும் we can't set it as false. So இது ரெண்டுமே true இருக்கணும் by default. இல்லனா you have to put set it as true, ரெண்டுமே வந்து false நீங்க செட் பண்ணணும். So what it mean, let me apply and show you. So we know, right? I'll remove this board. No, let it run. Clear. So I'll go to my folder. Create as okay. CD for it. Yeah. Okay. Cat privileged board. Okay. So I'll be applying this YAML for kubectl. Apply -f privilege.yaml. I'll apply. See kubectl get what? Why nginx now? Why it is error? Kubectl. Try what? We'll see why it showing error. So image is pulled. Images including started links. It got error. Let me check my YAML. It is normal image. kubectl
When it got it got pulled image, pulling image creator. I didn't use much things, only small things, right? So let me remove the older one. CTL, delete, or the path, and then the file எங்க இருக்குன்னு தெரியலையே. Okay, let me see. Yeah. I'll open a new git bash. Code.yaml. Where it went. So, okay, நான் இந்த privilege mode மட்டும் next classல I'll show you why it's backing off தெரியல. Maybe like என்னோட பழைய ML it's getting இதுவா தெரியல. Let me delete manually and see if it is working or not. We'll see next class. Okay, so let me clear kubectl delete bitport kubectl. So to delete it, kubectl delete. And I deleted also it getting created due to that YAML file. Okay, we'll see. Square portrait. Was successfully started. Okay, so we'll see in next class. இது மட்டும் இந்த like I want to say the security context in the privileged mode மட்டும் I'll take it to next class. So we'll go see the other topic. 4. Like here, what I'm mentioning is I'm allocating a few more things. I'll show you. Yeah, let me close others. Don't say. Okay, so we'll go into resource allocation. இதுல என்ன thing இருக்குன்னா லைக் எப்படி நம்ம ஒரு டாக்கர் கண்டெய்னருக்கு ரிசோர்ஸ் செட் பண்ணோம். ஸோ மினிமமா நீ இந்த இதான் யூஸ் பண்ணணும், மேக்ஸிமம் யூ கேன் யூஸ் இட் தட். ஸோ we can set that. So here under spec, right? These are the normal thing. Normal what we write, right? Here spec under container we written this.
nginx port கொடுத்திருக்கோம், container போட்டிருக்கோம், protocol கொடுத்திருக்கோம். So what other a container can take? See, it it all under the container. So environmental variable. So if I want to pass any environment variables to my container, right, I can able to pass it with help of env. So இது கூட நீங்க key value பேர்ல தான் கொடுக்கணும். So what is that value? என்ன நேம்ல பாஸ் பண்ணி போறீங்க db user. So what is that value? அந்த db user க்கு என்ன value? So the db user will take as a admin. So this is the how you can pass your environment variables to your container. So நம்ம டாக்கர் ஃபைல்ல பார்த்துட்டோம், வில் பி பாசிங் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாமே வந்து பாஸ் பண்ணோம், ரைட்? ஸோ சிமிலர்லி இங்க நம்ம இந்த ஏஎன்வி யூஸ் பண்ணி வி ஆர் பாசிங் த ஜஸ்ட் ஒரு வாண்டட் டு ஷோ வெதர் ஹவு கண்டெய்னர் கேன் டேக் அ என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள். ஓகே, தென் ஐ எம் ஆடிங் ஏ ரிசோர்ஸ். ஸோ இந்த ரிசோர்ஸ்ல தான் யூ ஹாவ் டு செட் செட் யுவர் செட் யுவர் உங்களோட சிபியோட லிமிட்ஸ் லைக் கண்டெய்னர். பை டிஃபால்ட் கண்டெய்னர் வந்து லைக் ஓ சிஸ்டம் எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணுதோ ஹவு இட் கேன் ஏபிள் டு சப்போர்ட், எவ்வளோ அதால சப்போர்ட் பண்ணிக்குமோ அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணும். இன்கேஸ் வி வாண்ட் டு லிமிட் தட், ரைட், வி கேன் லிமிட். ஸோ த சிபியூ சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 500 500 இன் த சென்ஸ் 500 இன் த சென்ஸ் எப்படி சொல்றது, ஆஃப் கோர் சிபியூ நம்ம சொல்லலாம். ஆஃப் கோர் CPU சொல்லலாம். So you can use it like under 1000 means 1000 M means one core CPU. இந்த one core CPU ல நம்ம எப்படி பண்றோம்னா, when you are launching an instance, right? I'll show you instance. நம்ம இன்ஸ்டன்ஸோட டைப் செலக்ட் பண்ணிருப்போம் பார்த்திருக்கீங்களா? So let me come up. See, we are saying that 1 vCPU. So if we take T2 medium, we have only 2 vCPU and 4 gigabyte of memory, right? So we are using T2 medium. அதனால you can from that you can do that. Okay. So I'm mentioning 0.5 core CPU use பண்ணிக்கோ and memory 500 MI means 500 memory. So நீங்க இதுல மட்டும் தான் கொடுக்கலாமா இல்ல, you can use KI ல கொடுக்கலாம். K the sense kilobyte அந்த kilobyte யூனிட்ல கொடுக்கலாம். Or you can give TI terabyte ல கொடுக்கலாம். You can use GI gigabyte ல கொடுக்கலாம். So for me I have only like 4 GB of RAM. அதுல 500 MB of RAM வந்து நான் வந்து என்னோட கண்டெய்னரோட மேக்ஸிமம் லிமிட். So if I give limits, right, this is how maximum can container can request the system. Kubernetes வந்து மேக்ஸிமமா எனக்கு இவ்வளவு மேக்ஸிமம் இன் கேஸ் ஆஃப் மை ரிக்வெஸ்ட்டை விட லைக் நார்மலை விட ஐ கான்ட் ஏபிள் டு லைக் எப்படி சொல்றது, இதுக்கு மேல எனக்கு சிபியூ நீ கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி ஃபார் திஸ் கண்டெய்னர் வி ஆர் சேயிங் திஸ் இஸ் த மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் தட் ஏ கண்டெய்னர் கேன் ஹேவ். இதுக்கு மேல இது போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி வி கேன் மென்ஷன் இட். தென் வாட் இஸ் ரிக்வெஸ்ட்? ரிக்வெஸ்ட் இன் த சென்ஸ் மினிமம். மினிமம் மினிமம் இன் த சென்ஸ் ஒரு கண்டெய்னர் லான்ச் ஆகும் போது யூ ஷுட் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் தீஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் சொல்லுவோம்ல. லைக் சிமிலர்லி வி ஆர் ஆஸ்கிங் ஹிம் டு ஹாவ் ஏ ப்ரீ ரிக்வசைட்ஸ். எனக்கு ப்ரீ ரிக்வசைட்ஸா எனக்கு இது மட்டும் கொடு. ஸோ ஐ நீட் ஓன்லி திஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சிபியூ மட்டும் கொடுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். ஓகே, தென் வி ஆர் டூயிங் ஏ வால்யூம் மவுண்ட். ஸோ ஜஸ்ட் வி ஆர் மவுண்டிங் இந்த என்ஜினிக்ஸோட வால்யூமை வி ஆர் பேக்கிங் டு அவர் MTDR. I'll show you what is MTDR. Okay, இந்த வால்யூமை நான் வந்து பேக்கப் பண்றேன். ஸோ வால்யூம் மவுண்ட் நான் அதுக்குள்ளே எழுதுறேன். சி இட் ஆல் ஐம் ரைட்டிங் அண்டர் கண்டெய்னர்ஸ். See, if you go right, everything is comes under container. So these are things that container take as a input. இதெல்லாமே கண்டெய்னருக்கு இன்புட்டா எடுத்துக்குது. ஸோ நேம் வால்யூம் மவுண்ட்ல என்ஜினிக்ஸ் டேட்டா கொடுத்துறேன். தென் மவுண்ட் பாத் எந்த மவுண்ட் பாத் பண்ண போறோம் கண்டெய்னர்ல we know, right? யூஎஸ்ஆர் ஷேர் என்ஜினிக்ஸ் அண்ட் HTML தான் will have that index dot HTML இருக்கும்ல first our opening page. So we'll be taking that as a backup volume. Then I'm using a volume. இங்க I'm using same name. இங்க நம்ம வால்யூம் மவுண்ட்ல என்ன நேம் யூஸ் பண்றீங்களோ
Other name you have to use here. And I'm having one option called MTDR. I'll apply and show you the MTDR concept. Okay. So you can use cube F4, right? Yeah. Kubectl apply hyphen F 4.4.0 pod allocation. I'm just applying this YAML. It got applied. நம்ம அப்ளை பண்ணது இது கரெக்டா இதுதான் நம்ம அப்ளை பண்ணோம் இந்த ரிக்வெஸ்டா எடுக்குதுன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு சி ரைட் கேன் யூஸ் kubectl describe node yeah, describe node or get nodes. Let me see. Nodes. If you describe the nodes, right? So if you go top right, so what is our pod? Our pod is Nginx demo. See the CPU request. By default, you should get at the time of launch, you should have 200 M CPU, right? So it received, and the maximum it can go up to 500 M. Others எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா default பார்த்தீங்கன்னா you don't have any request, right? It means நம்மளோட Kubernetes வந்து எவ்வளோ resource it can allocate to this pod, it can take that much. ஸோ பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா வி ஆர் லிமிட்டிங் த ரிசோர்சஸ். நீ லான்ச் ஆகும்போது இந்த ரிசோர்ஸை எடுத்துக்கணும். யூ ஷுடன்ட் கோ இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் ஹை லோட் ஹை டிராஃபிக் ரைட் யுவர் CPU does not cross 500 M. So அதை நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். Here also see memory request is 200 MB and the limit is 500 MB. So you shouldn't go more than 500 சொல்லி சொல்றோம். ஓகேவா? இது வந்து கம்ப்ளீட் அந்த நோடோடது நோட் அண்ட் சிபியோடது. ஓகே, யூ கேன் கெட் தட். ஒன் மோர் ஐ சேட் அபவுட் திஸ் எம்டிடிஆர் ரைட். இப்போ இஃப் ஐ கால் ரைட் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு செகண்ட். ஐ கிளியர் மை ஸ்கிரீன். kubectl get pods. Yeah, it is running right. So hyphen o wide. So I'll take the pod IP. So anyone have any idea if I call this இந்த பாட நான் கால் பண்ண என்ன அவுட்புட் வரும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? Someone can able to say it. Hello. வெல்கம் ஸ்கிரீன். So it's just Nginx ஓட பாடு தான். If I call Nginx ஓட பாட நான் கால் பண்ணா என்ன அவுட்புட் வரும் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க? HTML அவுட்புட் வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல நோ அந்த அவுட்புட். டிஃபால்ட் Nginx வரும் நீங்க நினைக்கிறீங்க கரெக்டா? இல்ல அந்த ஃபைல் வந்து டெலீட் ஆயிருக்கும். ஸோ எம்டி டைரக்டரினா அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைல் எதுவுமே இருக்காது நினைக்கிறேன். Correct. So, you're good. So we are mounting that empty directory, right? ஒரு நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம் லைக் நார்மலா இப்ப நம்ம விண்டோஸ்ல எடுத்துக்கோங்க. ஒரு புதுசா ஒரு டிஸ்க் ஆட் பண்ணும்போது வில் டூ ஏ ஃபார்மேட் ரைட். இட் வில் பி வைப்ட் அவுட் கம்ப்ளீட்லி. அந்த பாத்ல என்ன டேட்டா இருக்கோ அது கம்ப்ளீட்டா வைப்ட் அவுட் ஆகிடும். ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் தட் ஃபைல் ரைட், இந்த பாட் எந்த நோட்ல பிளேஸ் ஆயிருக்கோ இஃப் யூ கோ தட் நோட் ரைட் பாட் ரைட் அந்த பாட்குள்ள போனீங்கன்னா you can have a call like a CD where lib kubelet, then you can go with pods, then you can go in the container ID. These are called UID. In the UID எப்படி get பண்ணணும்னா you can get from kubectl get pod nginx hyphen demo hyphen no. If you do in the YAML way, right? Output you can get. So இதுல I'll get the UID alone. See, this is my pod ஓட UID. So I can able to see இருக்கான்ட்டு 393 ends with 820C, right? 820C. If you go there, right, then you can go to volumes. Let me clear the screen. Then you could see, right?
empty directory. Need to go inside that. See, there is called Nginx data. If you go and see, right, nothing was there, right? So in case if I will add a one index.file, right, it will have that output. Let me, I think I have one. I'll add that. I'll have vi dot index dot. See, I'm adding in the root file system. File system the direct add பண்றேன். So if I call now, right? See, wait. Maybe I'm using a different output. What is that output? Sorry, IP the I'm using the old one. Okay. Okay. If I call now 148, right? You will get my new page. Tamil DevOps, Cloud DevOps. You can get that page. ஏன் ப்ரோமோட் இது நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஏற்கனவே நம்ம சேவ் பண்ண டேட்டா எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா why we are using it, right? I'll give you the reference. So if you go, yeah, if you go right, important reference, I have added a empty directory. இது ஏன் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த MTDR பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி when we are launching a multi container ஒரு podல multi container launch பண்றோம். So consider we have a two containers in a single pod. இந்த ரெண்டு கண்டெய்னருக்குமே பர்பஸ் இருக்கு. They wanted to share some details. அவங்க இன்டர்னலா they want to do some changes, right? They wanted to share something, right? That time you can use this empty directory as a shared storage for them. So இதோட லைஃப் சைக்கிள் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் எக்ஸிஸ்ட் as long as the pod is running on the node. இப்ப நம்ம அந்த பாடை delete பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், you can't able to get the volume that what you have used it that. So it temporarily in case இந்த pod வந்து வேணும்னா they can do. So I here write in one multi-container YAML. So this would be seeing ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். I'll show you in the file. See if I go 4, right? That's why I given 4.2. So ஏன்னா MTDR தெரியணும்ல அதனால I just given that. So if you go my fourth YAML, right? These all are like same, right? Metadata கொடுத்துட்டோம், name கொடுத்துட்டோம், spec கொடுத்துட்டோம். Here before itself I'm calling volume. I'm creating a volume. In the sense இது வந்து கண்டெய்னருக்கு கீழே தானே இருக்கு. Like what container எங்க container இருக்கோ like அதே பாத்துல தானே இருக்கு. So if you see my volume, it is under my same container, correct? So it is not inside the container, it is outside the spec. And the spec கீழே தான் we are writing volume. So I'm creating a volume called shared date logs. நான் ஒரு volume create பண்றேன். I'm using MTDR. MTDR கொடுத்துறேன். Then under spec இது நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்றது container name of the container. The container writing dates and the name கொடுக்குறேன். Then image வந்து I'll taking Alpine, it is like small image. Then I'm writing a ஒரு while loop எழுதுறேன். So command கொடுத்துட்டு then I'm writing bin.sh argument என்ன பாஸ் பண்றேன் -c while true இந்த loop or while loop எழுதுறேன். Do date na you will know, right? If I put date, right, where if I put date here, right, you are getting this thing, right? So I'm asking to do a date and the date என்ன output வருதோ I'm saving to this file index.html file சேவ் பண்ணிக்கிறேன். Then sleep in the sense every 10 seconds
wait sleep or wait for 10 seconds, then run this condition. நம்ம வந்து இந்த கண்டிஷனை பிரேக் பண்ணவே இல்லை, ஸோ இட் வில் பி இன்ஃபைனைட் லூப். லூப் ரன் ஆயிட்டே இருக்கும், லைக் எவ்ரி 10 செகண்ட் the date will be getting printed. So கொடுத்துட்டு I'm doing, then I'm volume mode. So நம்ம இங்க பார்த்தோம், right? We are doing a volume mode, right? So we are doing a volume mode. என்ன path நம்ம வேணும், we need this file, right? So I'm taking this as a path, mount path, where log. So you have to use, if you are using a shared mtdr shared யூஸ் பண்றீங்கன்னா the name should be same all where நீங்க எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்களோ உங்களோட நேம் வந்து சேமா இருக்கணும். see shared date log where I'm using mount path where hyphen log, இந்த log file I'm taking as a mount path. so இந்த index.html நான் வந்து mount path எடுத்துக்கிறேன். okay, then if you go name கண்டெய்னர், இது வந்து நார்மல் என்னோட டேட் சர்வ் பண்ற கண்டெய்னர் எடுத்துக்கிறேன். ஐ வில் டேக் a latest image. I'll take Nginx latest image. Then அதோட port, container port we know it is 80. Then volume we are mounting that. See mount path usr share nginx html. So in the path வந்து it will take the index.html from here. I'll show you. if I'll save this file. So clear பண்றேன். kubectl, where is the name okay, different name. kubectl apply hyphen f 4.0 sub 4.1 now 4 multi n. So I'm applying it. See இப்போ பாத்தீங்கன்னா you will have a different, if I get parts right, இங்க parts கொடுத்துட்டா you could see right 2 bar 2, மத்ததெல்லாம் 1 by 1 இருக்கு. ஏன் இங்க மட்டும் 2 bar 2 இருக்குன்னா we know right, if we are launching two containers in a single point, that's why you're getting 2/2. இப்போ நம்ம இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தோம்னா cubectl describe pod the multi container, இதோட நேம் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா see you could see successfully image வந்து alpine எடுத்திருக்கு. then nginx it got pulled. So if I go right, see containers, container writing date is the name of my container. So it was took என்ன took, so it doing நம்ம என்ன கொடுத்தோம் argument. so ஒரு while loop run பண்ண சொல்லியிருக்கோம், it is running. then container serving dates, nginxல அந்த index.ml we wanted to paste that. so இப்ப if I get the pod IP right, kubectl get pod hyphen o while கொடுத்தோம்னா I can able to get the pod IP. So I'll get the multi-container pod IP, right? So இந்த copy பண்ணிக்கிறேன். If I curl, right? Curl. So if I call, right? For every 10 seconds, I will get my output. See, it was 240, 226. So let me see. See, I have every 10 seconds. I'm getting right. You can see right 36, 46, 56, 6. So every 10 seconds, I can able to print that date. So இதோட கான்செப்ட் என்னன்னா எக்ஸிலார், இதோட கான்செப்ட் என்னன்னா so we have a pod, we have a pod, அந்த பாட்குள்ள ரெண்டு கண்டெய்னர் இருக்கு. So ரெண்டு கண்டெய்னர் இருக்கு. இந்த ரெண்டு கண்டெய்னருக்குமே we are giving a common storage. So
வை காமன் ஸ்டோரேஜ் கொடுக்குறோம்னா, ஸோ இதோட இப்ப இது ஜென்ரேட் பண்ற வேல்யூவை திஸ் கண்டெய்னர் கேன் ஸோ இது ஜென்ரேட் பண்ற வேல்யூவை இட் கேன் டேக். ஸோ கன்சிடர் திஸ் இஸ் அஸ் nginx container. We have one more called Alpine. In the Alpine container, we are generating some scripts. So scripts generate பண்ணி we are running some data. டேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதோ ஒரு டேட்டா கொடுத்து we are getting output. அந்த அவுட்புட்டை வந்து we are saving in storage. ஸ்டோரேஜ்ல சேவ் பண்ணும். அந்த ஸ்டோரேஜ்ல சேவ் பண்ண டேட்டாவை we are taking into index.html and we are writing in a dynamic way. So every 10 seconds we are printing that date dynamically. So our data pathina not a static one, it is a dynamic one. So every 10 seconds நம்மளுக்கு data வந்து update ஆகணும்னு when you do a refresh rate you can able to get your data. Okay, any doubts in the multi containerல அந்த mtdrல directory பத்தி? Hello. Yes, Pramod. Okay, sure. Good. So I'll stop here. Tomorrow, பாத்தீங்கன்னா, we'll do this init container, static pod and sidecar containers எல்லாம் complete பண்ணா we'll complete with the pod. Then I'll give you the pod life cycle கொடுக்குறேன். Pod ஓட life cycle. And I'll show you what troubleshooting. Pod, in case of any issues happen in pod, right? How we can able to troubleshoot. இதெல்லாம் complete பண்ணோம்னா we'll complete with the pod. Then we'll go with replica, then deployment ஒண்ணுன்னா நம்ம will go on further. Okay. So make sure that இதை வந்து நீங்க அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. Try to write yourself. So at first time you will feel difficult. When you started writing, right, you will get. So in case if you stuck somewhere, right, go to Kubernetes doc. Cube docs. If you go Cube docs, right, we will have a detailed documentation. என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும், everything will have. If you want to go for pod, right, so you can see all your things. The YAML file இருந்து you can give what values it takes, என்னென்ன values take எல்லாமே you can take it from here. Okay வா? So I'll stop here. In case if you have any doubt, let me know. Otherwise we can drop for the day and we can meet tomorrow. Pramod. சொல்லுங்க. ஒன்றும் இல்லை, கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ லெட் மீ கன்சாலிடேட் இட் அண்ட் ஆஸ்க் டு யூ சம்டே. Yeah, we can take this Saturday. In the Saturday, I hope there won't be no rains. Like last Saturday, I had power issues, so I can't able to log in. So we'll take this on Saturday. Sure. Thank you. Sure. Okay. Thank you. Durai, இருக்கீங்களா? Yes, Pramod.